নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ইন ফিজিক্স এর যে পিজি লেভেল অর্থাৎ 11-12 পিজি লেভেলের যে পরীক্ষা সেটার 10 ইয়ার্স ফিজিক্সের 10 ইয়ার্সের কোশ্চেন আমি আজকে সব কোশ্চেনগুলো একসাথে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। 2000 থেকে 2009 সাল পর্যন্ত প্রায় যে আপনার 8-9 বছর 10 বছরের যে সিলেবাস সিলেবাস নয় মানে যে কোশ্চেন, সেই কোশ্চেনগুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আশা করি অনেকের হয়তো নিড থাকতে পারে, এটা অনেকের প্রয়োজন হতে পারে। তো চলুন আমি পরপর কোশ্চেনগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে কোশ্চেনগুলো রাখছি। 2000 সাল কোশ্চেন হচ্ছে আপনার সাল হচ্ছে 2000। ফার্স্ট কোশ্চেন, ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ দ্য ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট ফ্রম দ্য পারফেক্ট গ্যাস ল, অলসো ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ দ্য বোলজম্যান কনস্ট্যান্ট। 2 নম্বর হচ্ছে ফাইন্ড এক্সপ্রেশন ফর দ্য ক্রিটিক্যাল কনস্ট্যান্ট ভিসি পিসি অ্যান্ড টিসি ইন টার্মস অফ দ্য ভ্যান্ডারওয়ালস কনস্ট্যান্ট এ অ্যান্ড বি অকারিং ইন ভ্যান্ডারওয়ালস ইকুয়েশন। 3 হচ্ছে a string under tension of XI-XII Newton is emitting its fundamental tone. While tuning with a tuning fork, 6 beats per second are heard. When the tension is increased to XI-XII Newton, the number of beats heard is again 6 per second. What is the frequency of tuning fork? Number 4, a long string of mass m per unit length is stretched by a force of t dynes. Assume that the gradient of the curve formed by the string in its displaced position is so small that the tension t may be regarded as constant, so that the velocity of the wave motion c is given by c equal to root over t by m. 5 হচ্ছে a point charge plus q is at a distance d from an infinite grounded conducting plane. What is the amount of energy required to move the charge infinitely far from the plane? Number 6 question হচ্ছে find expressions for potential energy and torque of an electric dipole moment P when placed in an electrostatic field E. Number 7, the mass as determined with mass spectrograph of 24 chromium 52 is 51.9569 AMU. Find the binding energy per particle in 24 chromium 52. 8 number হচ্ছে a grid signal voltage of 500 millivolt RMS at 1 kilohertz is applied to a triode with mu is equal to 20, rp is equal to 10 kilo ohm and a complex load impedance zl equal to 1 plus j5 kilo ohm. Calculate the RMS value of the plate current and its phase relation with the input voltage. এটা আমাদের এই যে ট্রায়োড দিয়ে আছে, ট্রায়োড আমাদের সিলেবাসের মধ্যে নেই, যাই হোক তখন ছিল। Number 9 question, find the eigenfunctions for which the eigenvalue of the momentum operator will satisfy p cap is equal to h cut k. Number 10, এটা ডিফ্র্যাকশন হবে। এ ডিফ্র্যাকশন প্যাটার্ন ইজ ফর্মড বাই এ ডিফ্র্যাকশন গেটিং হুইচ অফ দ্য কালার্স red and blue in a given order is located closest to the next higher order. Justify your answer. Number 11, what is the commutator of the position and momentum operator in quantum mechanics? If you solve this equation, what will be the form of the momentum operator? Number 12, what is Compton effect? What is the important difference between the Compton effect and photoelectric effect? Number 13, in a semiconductor diode, why does the current flow depend on the temperature? Number 14, at ordinary temperature under Joule-Thomson expansion, all gases show a cooling effect, but why hydrogen and helium do not cool? Number 15, explain with diagram the difference in the electronic energy levels in the crystals of metal, semiconductor and insulator. Number 16, what is the difference between an n-type and p-type semiconductor? What is doping? Number 17, calculate the velocity of sound in a gas in which two waves of wavelength 50 cm, 50 cm and 50.5 cm produces 6 beats per second. তারপর হচ্ছে নাম্বার 18, a transmission grating has
8,000 lines, 8,000 lines ruled on 1 inch of it. For an incident light of wavelength 6 into 10 to the power minus 5 centimeter, find the maximum number of order of spectrum. Number 19, the work function of potassium is 2.2 electron volt. Find the threshold frequency of the metal. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power 12 arc second. H is equal to 6.625 into 10 to the power minus 27 arc second. Number 20, a triode valve has mutual conductance 3 into 10 to the power minus 3 ampere per volt and AC resistance 15. Find the load which must be inserted in the plate circuit in order to obtain a voltage amplification of 30. এটা আমাদের সিলেবাসে এখন নেই ট্রায়োড। তাহলে এই পর্যন্ত ছিল না। দেখুন 2001 সালে কোশ্চেন যেগুলো ছিল 2001 সালে আমি পরপর পড়ে যাচ্ছি, আপনারা এখান থেকে আপনারা করে নেবেন, খাতায় লিখে নিতে পারেন পরপর। দেখুন 1 নম্বর হচ্ছে ইন two plane transmission grating, if the width and number of ruling of the first one be 1 centimeter and 1000 and those of the second one be 2 centimeter and 2000 respectively, compare their resolving powers and dispersive power. Number 2, if A is equal to I cap minus 2 J cap minus 3 K cap, B is equal to 2 I cap plus J cap minus K cap, and C is equal to I cap plus 3 J cap minus 2 K cap, find the value of A dot B cross C. Number 3, the radii of the nth and n plus 5th Newton's rings are respectively 4 mm and 6 mm. The radius of the lens is 10 meter. Find the wavelength of light. Number 4, show the value of Poisson's ratio lies between -1 and 0.5. Number 5, a bar magnet of magnetic moment M is bent into a semicircle of radius r. What will be the magnetic moment? Number 6, a U-tube made up of 2 capillary tubes of diameter 0.5 mm and 1 mm contains water. Calculate the difference in water levels in the two arms. Surface tension of water is 72 dyne per centimeter. Number 7, a Carnot engine converts 1/2 of the heat input into work. If the temperature of the heat source be 2 to 7 degrees Celsius, what is the temperature of the heat sink? Number 8, if the equation of simple harmonic motion executed by a particle B, y is equal to 0.5 sine 5 pi t plus pi by 3 meter, find the amplitude and time period of the motion. What will be the acceleration of the particle at t is equal to 2 seconds? Number 9, show that the escape velocity of a body on Earth's surface is root over gd, where d is the diameter of the earth and g is the acceleration due to gravity on Earth's surface. Number 10, what will be the increase in entropy if 1 gram of water at 0 degrees Celsius be heated to its boiling point at 100 degrees Celsius? Number 11, what do you mean by half-life of a radon is 3.8 days? Number 12, two thin coaxial lenses have power plus 5d and minus 3 and 1/3 d. If these are brought into contact side by side, what is the power and focal length of the combination? Number 13, what is the intrinsic semiconductor? When does it behave like an insulator? Number 14, an inductance of 1 millihenry, a capacitance of 0.1 microfarad and a resistance of 50 ohm are connected in series to an alternating source. Find the resonant frequency of the circuit. Number 15, write down the name of any unit of radioactivity and define it. Number 16, a capacitor of 200 microfarad capacitance is charged to a potential of 100 volt. What is the energy stored in the capacitor? Mention its unit. Number 17, what are strange particles? Give 2 examples. Number 18, a magnetic field of 20 EMU produces a flux of 2500 EMU in an iron bar of cross section 0.2 centimeter square. Calculate the magnetic susceptibility and magnetic permeability of the iron rod. Number 19, photoelectrons are emitted with a maximum speed of 7 into 10 to the power 5 meter per second from a metal surface when light of frequency 8 kilohertz falls on it. What is the threshold frequency of the metal? Number 20, if 1 neutron and 1 proton combine to form a deuteron, calculate the binding energy. Given are m suffix n, the mass of neutron is 1.00893 amu, mp অর্থাৎ হচ্ছে mass of proton is 1.00813 amu and md mass of deuteron is equal to 2.01473 amu. 2002 সালের কোশ্চেন এবার
Number 1, examine whether the the force field F is equal to x plus 2y plus 4z I cap plus 2x minus 3y plus minus z j cap plus 4x minus y plus 2z k cap is conservative or not. Number 2, the radius of the earth shrinks by 1%, mass remaining the same. By what percentage would the acceleration due to gravity on the earth's surface increase or decrease? Number 3, the radius of the soap bubble is increased from 1 cm to 2 cm. If the surface tension of soap solution is 40 dyne per centimeter, how much work would be done for this? Number 4, prove that the magnitude of the potential energy is twice the kinetic energy of an artificial satellite orbiting around the earth. Number 5, prove that a photon, no matter how high its energy is, cannot transform to an electron-positron pair in vacuum. Number 6, why does a small object attain a terminal velocity while falling through a viscous medium? Number 7, the stopping potential in a photoelectric tube is V1 for light of wavelength lambda 1 and V2 for wavelength lambda 2. Calculate the ratio of Planck's constant to the electronic charge. Number 8, a mass m is hung from the lower end of a weightless wire of length L and cross-sectional area A. If Y be the Young's modulus of material of the wire, find the frequency of vertical oscillation. Number 9, use the uncertainty principle to estimate the minimum kinetic energy of an electron to penetrate an atomic nucleus of dimension of the order 10 to the minus 15 meter. Number 10, if U be the internal energy, P be pressure, V volume and T absolute temperature, so that for an ideal gas, del U del P at constant T is 0. Number 11, why is 220 volt AC is more dangerous than 220 volt DC? Number 12, 1 gram of solid of density D1 is converted into a liquid of density D2 at pressure P and absolute temperature T. If the latent heat of melting is L per gram, what will be the change in entropy, that is delta S, and internal energy, that is delta U? Number 13, find the Coulomb energy of uniformly charged sphere of radius R and total charge Q. Number 14, explain why light waves from two independent sources cannot produce an interference pattern. Number 15, what force is experienced by a mirror when it reflects at the light incident on it from a laser source with power P. Number 16, what is NAND logic gate? Write down its truth table. Number 17, if the wave function of a particle is psi is equal to a e to the power minus alpha square x square by 2, এটা হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত, মানে মাইনাস ইনফিনিটি লেস দ্যান এক্স লেস দ্যান প্লাস ইনফিনিটি, সো দ্যাট দ্য প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং it between x equal to 1 to 2 is alpha by root pi integration 1 to 2 e to the power minus a square x square dx. Number 18, group the following particle according to the Fermi and Bose particle: neutron, photon, pion, neutrino, muon, proton and electron. Number 19, two isotopes of an element with mean lives tau 1 and tau 2 exist on the earth with abundance A1 and A2 respectively. Assuming they were equally abundant during the formation of earth, find the age of the earth. Number 20, what is the velocity of an electron having kinetic energy of 1 mega electron volt if the rest mass of the electron is 0.5 mega electron volt per c square? Number 2004 সালের প্রশ্ন। Number 1, a particle is executing simple harmonic motion, find its Lagrange equation. Number 2, given vector field A is 5x square into sine pi x by 2 x cap, find divergence of A at x equal to 1. Number 3, prove that the real velocity of a planet is constant, assume that the orbit of the planet is circular. Number 4, find the expression for the charge of acceleration due to gravity at different places on the earth due to its diurnal rotation. Number 5, a uniform hollow cylinder has density rho, length L, inner radius alpha and outer radius inner radius A and outer radius B, so that the moment of inertia about the axis of cylinder is m
into b square plus a square by 2, where m is the mass of the cylinder. Number 6, give the truth table of a NAND gate. Number 7, define the hybrid parameter of a transistor amplifier. Number 8, write the expression for the restoring torque developed in a wire which is fixed at one end and twisted by an amount theta at the other end. Number 9, find the expression for the excess pressure inside a spherical soap bubble. Number 10, explain briefly why an electron cannot reside inside the nucleus of an atom. Number 11, by using the dimensional analysis, find the relation between the critical velocity and coefficient of viscosity for a fluid motion. Number 12, what is the wavelength of an electron having kinetic energy 2.5 kilo electron volt? Mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 28 gram. H is equal to 6.6 into 10 to the power minus 27 arc second. Neglect the charge of mass of electron. Number 13, which postulates of the kinetic theory of gases are not correct, for which real gases do not obey the equation PV is equal to RT exactly. The symbol have their usual meaning. Number 14, using Biot-Savart law, find the expression for the magnetic field intensity at a point near an infinitely long straight current carrying wire. Number 15, the efficiency of a Carnot engine is 60%. The temperature of the sink is 17 degrees Celsius. What is the temperature of the source? Number 16, the states Gauss's theorem in electrostatics. Number 17, what is Faraday effect? Number 18, what is meant by the hysteresis loss in magnet? Hysteresis loss of a magnet. Number 19, a lens has a convex surface of radius 20 cm and a concave surface of radius 40 cm and is made of glass of refractive index 1.54. Compare the focal length of the lens and state whether it is converging or diverging lens. Number 20, a tuning fork produces 5 beats per second and with length 30 cm and 31 cm of a sonometer wire. What is the frequency of the tuning fork? এবার 2005 সালে 2005 সালের কোশ্চেন নাম্বার 1, the vectors are expressed by 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, 5i cap minus 6j cap plus 7k cap and I cap plus 2j cap plus 3k cap respectively. Examine if they are coplanar. Number 2, calculate the radius of a geostationary orbit given mass of the earth is 5.98 into 10 to the power minus 24 kg. G is equal to capital G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 in mks unit. Number 3, an elastic wire of length L and cross sectional area A hangs from a support under the actions of a weight W. Find out the elastic potential energy. Number 4, 1 gram of ice at 0 degrees Celsius is converted to a 1 gram of steam at 100 degrees Celsius. Calculate the change of entropy. Bracketed latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram and latent heat of vaporization is 540 calorie per milligram. সরি এটা কিন্তু 540 ক্যালোরি পার গ্রামই হবে, জিএম হবে, গ্রাম হবে। 5 নম্বর, এ কার্নোট ইঞ্জিন অ্যাবজর্বস হিট অ্যাট 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যান্ড রিজেক্টস হিট অ্যাট 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস. হোয়াট ইজ ইটস এফিসিয়েন্সি? নাম্বার 6, এ ডিপ ওয়াটার ওয়েভ travels with a wave velocity v is equal to root over g lambda by 2 pi, where lambda being the wavelength. What is the group velocity in terms of v? Number 7, a plane wavefront is incident on one side of a thin convex lens of focal length f. What will be the radius of curvature of the refracted wavefront at the lens position? Number 8, in an interference experiment involving two rays, a thin transparent film is placed in the path of one of the ray. For what minimum value of its thickness there will be the darkness at the position of a bright band. Number 9, find the minimum number of lines that a diffraction grating must have to resolve in the first order a wavelength difference of 1.8 angstrom at wavelength of 6561 angstrom. Number 10, an electromagnetic wave is expressed as Ex is equal to A cos omega t plus theta, Ey is equal to B cos omega t plus phi. For what relative magnitude A, B and theta and phi will the wave be plane polarized, circularly polarized? Number 11, two capacitors of capacitance C1 and C2 are charged to a potential V1 and V2 respectively. Calculate the common potential and the loss of potential energy when they are joined by a wire.
Number 12, the smallest angle of Bragg's scattering by KCl crystal is 60 degree for 0.30 nanometer X-ray. Calculate the distance between the adjacent crystal planes. Number 13, the quantum state of particle confined between x equal to 0 and x equal to 1 is expressed by psi is equal to a sine 10 pi x by L. What is the probability of remaining between x equal to L by 3 and x equal to L by 2? Find out the minimum energy of a particle trapped in an one-dimensional infinite high well using uncertainty principle. V is equal to 0 for mod x less than a and v is equal to infinite for mod x less than or greater than or equal to a. 15. In how many ways can two indistinguishable particles be distributed among two states according to Bose-Einstein statistics? Number 2 is Fermi-Dirac statistics. Number 16, if 32 gram of polonium whose half-life is 3 minutes starts disintegrating, then how much of the original matter will be left after 15 minutes? Number 17, the lifetime of a particle is 10 to the minus 8 seconds in its rest frame. If it travels with speed of 0.9 c with respect to the earth, what is the distance it will travel before decay? Number 18, light of wavelength 400 nanometer falls on a metal plate having work function 2.50 electron volt. Calculate the maximum kinetic energy of the photoelectrons and the minimum voltage for no photoelectric current. Number 19, draw the digital circuit corresponding to the following Boolean expression using AND or NOT gate. Y is equal to AB bar plus CD tar whole bar. দেখুন, distinguish between the phenomena of interference and diffraction of light. Number 2, a sphere of radius r and velocity v moves through a liquid of viscosity eta. Deduce the Stokes law of dimensional consideration. Number 3, state the zeroth law of thermodynamics. Number 4, show that phi is equal to 3x square plus 8y minus 3z square can represent the electrostatic potential in a charge-free region. Number 5, what is sonar? What types of waves are found in it or are sound in it? Number 6, the intensity of sound at a distance 10 cm is XI decibel. What is the intensity level at a distance 1 meter from the source? Number 7, what is the work done in twisting a wire of torsional rigidity of a wire which is fixed at one end and twisted by an angle theta at the other end? Number 8, a thin uniform rod of length 120 cm oscillates about an axis through its end. Find the period of oscillation of the oscillating rod under gravity. Number 9, find the minimum number of lines that a diffraction grating must have to resolve. In the first order, a wavelength difference of 1.8 angstrom at lambda is equal to 6561 angstrom. Number 10, an electromagnetic wave is expressed by Ex is equal to a cos omega t plus theta, Ui is equal to b cos omega t plus phi. For what relative value of a, b, theta and phi will have one plane polarized and other one plane polarized. Number 11, what is Bohr magneton? Find its expression. Number 12, write down the postulates of special theory of relativity. Number 13, how are momentum and total energy expressed as operators in quantum mechanics? Number 14, with the help of Kirchhoff's law, find the current through 4 ohm resistance as shown in the figure বলে দিয়েছে এটা। Number 15, how can you explain the origin of sodium D lines? Number 16, construct Lagrange equation for a particle moving in space in Cartesian coordinate system, hence get the Newton's equation of motion in any direction. Number 17, what is the nuclear binding energy? Find the binding energy of helium nucleus from the following data. Mp is equal to 1.007276 U, Mn is mass of neutron is 1.008665 U and mass of helium 2He4 সেটা হচ্ছে 4.002603 U. Number 18, show that in a cyclotron the time of travel for an ion ion in a semicircular path is independent of the radius of the path. Number 19, what are hybrid parameters? Why are those called hybrid? Number 20, how are NAND
NAND OR gates constructed by using NOR gates. 2008 সালের কোশ্চেন নাম্বার 1 find out the Lagrange equation of a particle moving in a space in Cartesian coordinate system, hence get the Newton's equations of motion in any direction. Number 2 what are reversible and irreversible process, what is the change in entropy in irreversible process. Number 3 why NAND gates is called universal gate. Number 4 a wave function is given by psi is equal to a e to the power I kx, find out the probability current density. Number 5 a proton is accelerated from rest through a potential difference of 10 megavolt. Find out its final velocity. Mass of proton mp is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. So that so that the energy stored in a charged capacitor is half cv square when the symbol have their usual meaning. Number 7 what is the velocity of sound in a medium, find out the Laplace's formula for the velocity of sound. Number 8 a raindrop of radius 0.01 millimeter is falling through air, find out its terminal velocity assuming coefficient of viscosity for air is 1.8 into 10 to the power minus 4 CGS unit. Number 9 write down the Ampere's law, find out the magnetic field at a point due to an infinitely long straight current carrying wire. Number 10 write down the Weidmann-French law, is this law valid for metals at all temperatures. Number 11 find out the volume elasticity of a metal medium when the volume decreased by 0.263 cc from its initial volume 0.260 cc at a pressure of 0.1 mm Hg. Number 12 a system consists of 3 masses 7, 4 and 10 gram located at 1, 5, -3, 2, 5, 7, 3, 3, -1 respectively. Find out the position of its center of mass. Number 13 what is Faraday effect, find out the angle of rotation of the plane of vibrations of the polarized light when it passes through a medium of length 0.1 meter in a magnetic field of Tesla given Barrett constant 0.0131 minute Gauss's inverse centimeter inverse. Number 14 1 gram of ice at minus 10 degrees Celsius is converted into a gram of water at 0 degrees Celsius, find out the change in entropy. Latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram and specific heat of ice is 0.51 calorie per gram per degree Celsius. Number 15 what are the postulates of special theory of relativity. Number 16 what do you mean by efficiency of a heat engine, find out efficiency of a heat engine working between two temperature 9 to 7 degrees Celsius and 517 degrees Celsius. Number 17 so that Kirchhoff's current law is accordance with charge conservation and Kirchhoff's voltage law is accordance with energy conservation. Number 18 what is quarter wave plate, what will be the nature of the output wave is if a circularly polarized light passes through a quarter wave plate. Number 19 find the time required during which the charge in a capacitor decreased to 1/2 of its maximum value during discharging. The capacitance of the capacitor is 1 microfarad and the circuit has a resistance of 1 mega ohm. Number 20 what is Bose-Einstein condensation. Number 21 write down the van der Waals equation of state, explain the nature of PV versus P diagram for gases from the equation. Number 22 write down the difference between avalanche breakdown and Zener breakdown. এবার হচ্ছে 2009 সালে হচ্ছে 1 নম্বর প্রশ্ন বেল কাকে বলে, শব্দের আপেক্ষিক তীব্রতা ব্যাখ্যা করুন। নাম্বার 2 এল দৈর্ঘ্যের একমাত্রিক বাক্সের মধ্যে কোনো কণার তরঙ্গ অপেক্ষক সাই ইকুয়াল টু এ সাইন এন পাই এক্স বাই এল হলে এর পরিমিত ধ্রুবকের মান কত। নাম্বার 3 কোন গতিবেগে গতিশীল একটি কণার গতিশক্তি তার স্থির শক্তির সমান হবে। নাম্বার 4 ট্রানজিস্টরের হাইব্রিড প্যারামিটারগুলির আর কি গাণিতিক সংজ্ঞা লিখুন ব্যাখ্যা করুন। নাম্বার 5 সত্য সারণী প্রস্তুত করুন, অ্যান্ড অর নট বর্তনীর ছবি আঁকুন, একটা চার্ট দিয়ে দিয়েছে দেখুন। নাম্বার 6 একটি ব্যাবর্তন ঝাঁঝরি মানে হচ্ছে ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন দাগ সংখ্যার সর্বনিম্ন কত হলে এটি 6563 অ্যাংস্ট্রম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের লাল বর্ণালীর পটির 1.8 অ্যাংস্ট্রম দূরে অবস্থিত প্রথম পর্যায়ের যুগ্ম পটির অবস্থিতি আলাদা করে চেনা যাবে। নাম্বার 7 পাউলির অপবর্জন নীতি বিবৃত করুন, হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বিতীয় কক্ষের ইলেকট্রনের সংখ্যা সম্ভাব্য সংখ্যা নির্ণয় করুন। নাম্বার 8 একটি আলোকীয় তন্তুর মজ্জা বহিরাবনের প্রতিসরাঙ্ক যথাক্রমে 1.58 এবং 1.51, তার গ্রহণযোগ্য কোণ
ও সাংখ্যিক উন্মেষ নির্ণয় করুন। নাম্বার 9, কোনো মাধ্যমের একটি বিন্দুতে স্থির বিভব তড়িৎ বিভব ফাই আর ইজিক্যাল টু Q/4πε0 e⁻r/λ/r, ওই বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের রাশিমালা নির্ণয় করুন। নাম্বার 10, নিউক্লিয় বন্ধন শক্তি কাকে বলে? ভর সংখ্যার সঙ্গে প্রতি নিউক্লিয়নের বন্ধন শক্তির পরিবর্তন লেখচিত্রের সাহায্যে দেখান। নাম্বার 11, কোনো আলোক তরঙ্গের তড়িৎ ভেক্টরের x ও y উপাংশ দুটি যথাক্রমে ex E0 sin ωt প্লাস kz অ্যান্ড ey E0 cos ωt প্লাস kz, ওই আলোক তরঙ্গের সমবর্তন দশা নির্ধারণ করুন। নাম্বার 12, স্থির তড়িৎ প্রবাহের ক্ষেত্রে কার্শফের প্রথম সূত্র থেকে আধানের নিত্যতা সূত্র ও দ্বিতীয় সূত্র থেকে শক্তির নিত্যতা সূত্র প্রমাণ করুন। নাম্বার 13, প্রমাণ করুন যে একটি প্রত্যাবর্তক ইঞ্জিনের থেকে কোনো ইঞ্জিন বেশি দক্ষ হতে পারে না। নাম্বার 14, 1 গ্রাম মোল আদর্শ গ্যাসের এন্ট্রপির তাপমাত্রা বা আয়তন অপেক্ষক রূপে রাশিমালা নির্ণয় করুন। নাম্বার 15, শক্তির সমাবর্তন নিয়ম থেকে একটি দ্বিপরমাণু গ্যাসের আপেক্ষিক তাপের অনুপাত নির্ণয় করুন। নাম্বার 16, m ভরবিশিষ্ট L দৈর্ঘ্যের একটি দোলকের হ্যামিল্টনিয়ানটি লিখুন, ওই দোলকের গতির হ্যামিল্টনিয়ান সমীকরণ নির্ণয় করুন। নাম্বার 17, কোনো তরলের সংকট বেগ তার সান্দ্রতা, ঘনত্ব, নলের ব্যাসার্ধের সহগের উপর নির্ভরশীল হলে মাত্রা বিশ্লেষণের সাহায্যে সংকট বেগের রাশিমালা নির্ণয় করুন। নাম্বার 18, কোনো ল্যাগ্রেঞ্জিয়ানে চক্রীয় স্থানাঙ্ক কাকে বলে? মানে এটা হলো প্রমাণ করুন যে ওই স্থানাঙ্কের সঙ্গে সম্পর্কিত ভরবেগটি ধ্রুবক। নাম্বার 19, নির্দেশতন্ত্রের মূলবিন্দুর সাপেক্ষে থিটা কোণে ঘূর্ণনে দ্বিমাত্রিক সরণ ভেক্টরের রূপান্তর ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করুন। নাম্বার 20, একটি বল F -3x প্লাস y ক্যাপ প্লাস 5z ক্যাপ ডাইন বিন্দু 7x প্লাস 7x ক্যাপ প্লাস 3y ক্যাপ প্লাস z ক্যাপ সেমিতে ক্রিয়াশীল বলটির 0 বিন্দুতে ভ্রামক নির্ণয় করুন। নাম্বার 21, বরফের ঘনত্ব পরিবাহিতা লিনতাপের সাপেক্ষে একটি পুকুরের উপর জমা বরফের বেদ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের রাশিমালা নির্ণয় করুন যখন বাইরের ও জলের উষ্ণতা যথাক্রমে -3°C ও 0°C। নাম্বার 22, ইয়ংয়ের দ্বিরেখাচিত্র পরীক্ষায় একটি রশ্মিগুচ্ছের পথে একটি পাতলা স্বচ্ছ পাত ঢোকানোর ফলে 50টি ঝালর দৃষ্টিক্ষেত্রকে অতিক্রম করে। যদি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য 589 মিলিমিটার ও পাতের প্রতিসংখ্যা 1.4 হয় তবে পাতটির বেদ নির্ণয় করুন। 23 হচ্ছে 1 মিলিমিটার ব্যাসের একটি জলের ফোঁটাকে 10�6 সংখ্যক সম আয়তনের ছোটো ফোঁটায় পরিণত করতে শক্তির পরিমাণ কত? জলের পৃষ্ঠটান 7.4 × 10⁻² নিউটন পার মিটার। 24, পুরাতাত্ত্বিক খনন কার্যে পাওয়া একটি কাঠের খণ্ডে C14 এবং C12 এর অনুপাত সদ্য কাটা গাছের খণ্ডের প্রাপ্ত অনুপাতের তুলনায় 1/4 অংশ হলে ওই খণ্ডের বয়স কত? C14 এর অর্ধায়ু হচ্ছে 5700 বছর। নাম্বার 25, 2 মিটার ডি ব্যাসযুক্ত একটি সাইক্লোট্রন চৌম্বক প্রাবল্য 0.75 ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার প্রযুক্ত হলে ওই যন্ত্রে প্রোটনের গতিশক্তি কত? প্রোটনের বিরাম ভর হচ্ছে m0 হচ্ছে 1.67173 × 10⁻27 কেজি। নাম্বার 26, অ্যালুমিনিয়াম Z=13 ও 10 তা Z=30 এবং কে আলফা x তরঙ্গ রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য যথাক্রমে 8.87 অ্যাংস্ট্রম এবং 1.46 অ্যাংস্ট্রম। মোজেলের সূত্র প্রয়োগ করে লোহা Z=26 এর কে আলফা x তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন। নাম্বার 27, হাইড্রোজেন পরমাণু বামার শ্রেণীর প্রথম রেখা বর্ণালী তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 656.3 ন্যানোমিটার, ওই তথ্য থেকে ইলেকট্রনের আধান নির্ণয় করুন। H = 6.027 × 10⁻24 জুল সেকেন্ড। ε0 8.854 × 10⁻12 ফার্মি পার মিটার। নাম্বার 28, 100 ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর ক্ষেত্রে একটি মণ্ডল ফলকে মুখ্য ফোকাস দৈর্ঘ্য 20 সেন্টিমিটার, কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করুন। নাম্বার 29, আর ব্যাসার্ধের একটি সমআহিত বৃত্তাকার পটিতে রৈখিক আধান ঘনত্ব ল্যামডা, ওই বৃত্তাকার পটিটির কেন্দ্র থেকে লম্বভাবে x দূরত্বে স্থির তড়িৎ বিভব নির্ণয় করুন, ওই বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য কত? নাম্বার 30, 2.5 সেন্টিমিটার দূরত্বে সমান্তরালভাবে রাখা দুটি দীর্ঘ তারের মধ্যে দিয়ে একই দিকে প্রবাহিত 5 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহের জন্য যে কোনো তারের 10 সেন্টিমিটার অংশের উপর চৌম্বক বল নির্ণয় করুন। μ0 = 4π × 10⁻7 হেনরি পার মিটার। এই ছিল পুরো 10 ইয়ার্সের কোশ্চেন। আশা করি আপনাদের অনেকেরই হয়তো উপকারে লাগবে। যদি একটুও উপকৃত হন এই ভিডিওর মাধ্যমে তাহলে একটা লাইক করতে ভুলবেন না, এবং আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে দয়া করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর কমেন্টে জানাবেন ভালো লাগলো কিনা, কতটা ভালো লাগলো কমেন্টে জানাবেন। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।